história. Fui fazer o primeiro módulo Beginning ainda no ICDL. Era presencial, então eu fui a Atlanta e tive a sorte de ser mediada na minha reunião, na minha apresentação de caso, por Rosemary e uma fono que eu não lembro o nome. Lily. Yes. She's cute, but Rosemary touched my heart in that moment. Naquela foto que eu tô com o canudo do Beginning na mão, Rosemary estava dentro da sala. Eu não tietei, não fiz um selfie, perdemos um momento, não temos fotos daquela época. Mas foi o dia que nos conhecemos, eu já me apaixonei, mas resolvi fazer a supervisão que temos que manter para o Floortime, para a formação, com Sherry, ela também está na minha história, porque Sherry é fono, eu fono, e eu queria mais suporte de linguagem nesse princípio de Floortime, então eu escolhi Sherry e a gente conseguiu fazer alguns encontros por Skype, que são deliciosos, recomendo. Então, voltando. E aí, participando, quando fui convidada a estar aqui hoje, fico muito agradecida, eu estava incluída nos e-mails da organização, né? Então, estávamos nos e-mails, nós, elas, todas nós, falando sobre esse acontecimento. Num dos e-mails, Rose escreveu sobre o Summer Camp, que ela isso era início de julho, eu acho. Ela estava já programando o Summer Camp, falando do Summer Camp. E eu escrevi para ela assim: oi Rose, estou sabendo do Summer Camp, queria muito ir, mas pensando em ir ano que vem, no outro. A resposta dela foi: yes! Eu pude sentir a vibração por e-mail, porque ela perguntou: que dia você pode vir? Mano, e eu fechei o e-mail, abri o decolar.com. Espera, eu vou. E já nos dias próximos, assim que ela fazia com o grupo lá, que estava ao vivo, fazendo o treinamento, ela me mandava o treinamento gravado para eu fazer toda a sequência de treinamento pré-Summer Camp. Então eu fui até o final, o último treinamento eu fui assistindo no avião, no iPad, para não perder nada e chegar lá tinindo. Então quando cheguei, eu já conhecia o Summer Camp físico, por causa dos vídeos, eu já conhecia as crianças, porque eu fiquei lá as 2 últimas semanas. Elas começaram e eu fiquei lá as 2 últimas semanas. E Rosemary ainda tinha o carinho de me mandar as reuniões que faziam de manhã e à tarde com o Summer Camp acontecendo, enquanto eu não chegava. Então eu já me senti no Summer Camp desde a primeira semana. E é esse tipo de acolhida que faz o Floortime ser esse bora-boló. Pronto, já fiquei feinha de novo, é choro, pronto, passou. E é por isso que é gostoso, porque ela já me incluiu desde o início. Então, foi muito perfeito também esse encontro internacional acontecer, para a gente poder compartilhar, né, o Summer Camp com vocês, porque uma das primeiras perguntas que eu mandei no e-mail foi: Rosemary, meu inglês falado é enferrujado, como vai ser com as crianças? Ela: venha. Não quis nem responder essa história. E eu continuei com isso no coração. Cheguei lá com inglês terrível e fui recebendo as primeiras crianças. Elas falavam bastante. Ilana, falavam bastante. E eu cheguei a Rosemary e falei: Rosemary, você não acha melhor me dar crianças que falem menos? Porque eu quero falar com a criança, eu não consigo, porque ela fala mais que eu acho que eu estou ajudando. Aí, Rosemary, não precisa usar fala. Esqueceu? A fala é o afeto. A linguagem é o afeto. Você tem que usar isso. Verdade. E a partir disso, eu ganhei crianças deliciosas depois, que eu não precisei falar tanto, outras que precisei, enfim. Mas lembra que eu já estava no nível 4? Que ela já me deu 1, 2, 3. Quando eu cheguei nesse ponto, eu consegui resolver os problemas e deixar que as crianças me ensinassem muito e conseguir ajudar com o meu clube. Então, a outra lição afinal tem isso tudo resumido, mas a outra lição que aprendi lá
foi que realmente inglês, português, hebraico, seja a língua, não importa. Porque a Rosemary, o que ela mais me ensinou foi que o nosso corpo inteiro tem tudo que a gente precisa para ser a âncora da criança. Tudo. A voz, os movimentos, tudo. Se a gente for intencional, se a nossa vontade for essa, a gente consegue trazer a criança pra gente sempre. Então foi muito bonito, assim. Eu realmente me senti... Obrigada. Thank you. Agora, ó, tá confuso. A gente vai mostrar, escolhemos algumas crianças, eu tinha mais algumas até, porque a gente recebia, a criança ficava 2 dias, né? Depois fazia uma troca para outras crianças, enfim, então eu fiquei com mais do que essa. Mas a gente escolheu essas porque vocês vão conseguir ver muita coisa nelas. Eu peço que vocês reparem, já de início. Primeiro, não reparem no meu cabelo ao natural. Para não reparar, porque lá não tinha essa escova transformadora, então ele está todo daquele jeito, não reparem nisso. E outra, para repararem sim, já faço, né? Para vocês repararem sim, um pouco além da criança. Olha a criança e olha o fundo, tenta olhar o espaço lá, né? Tudo. Tenta olhar como um todo o vídeo do Ethan, principalmente. Vambora. Só uma interrompida inicial, porque já dá para ver por essa foto que parou o lugar. Tem estrutura? Tem silêncio? Não tem. O mundo é estruturado, silencioso, organizado? Foi outra grande lição para mim. Lá, até ela usou esse termo bacana de attention bubble, né, da bolha de atenção. A gente conseguia, num lugar barulhento, cheio de criança, estímulo visual, muito, a gente conseguia que a criança ficasse nessa bolha pelo tempo suficiente para ela fazer sinapses, engajar, expandir. Então, delicioso, né? Dá para sentir como era lá dentro. Quase perdido. Viram que Henry, com a camisa azul, super interessado no que a gente está fazendo, mesmo com muito barulho, tudo desorganizado em termos visuais, espaciais, ele se interessou pelo que a gente está fazendo. E o que a Rosemary vai fazer em seguida, que foi o que ela, né, ajudou a Bessa, de coaching, né, todas as minhas ações, ela vai me sinalizar que Henry está ali interessado, para que eu consiga trazer Henry para a interação. Porque essa era a nossa meta, relação. Não era interessante que a criança fechasse com a gente ser tão interessante para ela, ok, que legal. Mas que a gente fosse ponte para que ela se interessasse pelas outras crianças. Então era sempre a ideia, a meta era vincular, engajar e levar para outra criança, sempre. Você pode falar a hora que você quiser.
Repararam também que ele sai fora da sala e volta? Essa é outra coisa que vocês viram muito ontem, né? Viram hoje também. É permitido que ele faça esse tipo de movimento, porque ele está muito tempo ali, envolvido comigo, né? Preso na relação, e ele precisa para conseguir voltar. Isso é permitido e eu estou lá esperando por ele na volta. Então, é muito gostoso isso, essa permissão nesse momento dele, entender essa necessidade. I just want to say too, it's also important that we have a lot of stuff. Oh, I'll just leave it on, it's fine. So one of the things that's important is we're helping Adriana to really stay connected with Ethan, but it doesn't mean she has to run out after him. We have staff, it's not like they're policemen or anything, but we're all very attuned to what's going on, and we want her to be the anchor, the visual anchor that he comes back to, because the relationship with her is what he wants to return to. É para ninguém dormir. Tira, põe, bem dinâmico. Ninguém dormir no pós-almoço. Ok. As you move on, I think what's important to look at there is that he took a little break, but then he came back to Adriana and he expanded the play. And he opened the whale's mouth for her to put the food in. And then yeah, but I want to finish. Okay, and then what happens is she said delicioso, her standard, and her facial expression was so powerful in really helping him see, hey, I've got ideas. Okay, this is Henry's entree into relationships. He has real constrictions in terms of, I want to join you, but I don't know what to do. So he always will pick up something and get ready to chuck it. So I make it purposeful. Oh, do you want to ride that toy? And he brings it up to his mouth and chomps on it. Delicioso. Oh, now he's been watching this. Open wide, crocodile. Oh, this one's dirty. So now he's picked up a crocodile because he wants to. So now you're going to have to help Ethan provide a little bit to him. And you're going to have to support Ethan. Get ready to come back and assist. Oh, he's going to get some food for the crocodile. And One of the, yeah. No, look up. One of the things that's so wonderful about the role that I have and the experience that I get in this camp is I'm able to step back and observe.
And so Adriana is so focused on supporting Ethan and that piece that I'm like her peripheral vision. To be able to say, okay, Henry wants to join. You know, we all thought when he ran off that he was just going to leave, but he went and picked up another whale or crocodile and came back. So he came up with an idea, but you were focusing on Ethan, and so then I said, okay, he wants to join you. And I said to his floor-time player, okay, now Henry needs the support. And of course, then he walked off, and I went, my gosh, he's going for food. So he'd been watching everything that they'd been doing and was following that sequence to come in and join. And isn't that better than saying, okay, Henry, you and Ethan need to play the crocodile game together, but we want to really support the natural flow. And that's where I'm the observer and then helping Adriana and Nicole, who's the other floor-time player, support their children to be able to glue their interaction together. E isso é muito importante, Rose. Acabou? E isso é muito importante dizer, porque aqui no Brasil, não vi tanto lá, porque lá já estava no movimento que todos faziam de outra maneira, mas aqui é muito comum pais e terapeutas narrarem o que as crianças estão fazendo, como isso. Ah, você pegou o crocodilo para, ao invés do simples, que é só isso. Estou vendo que você pegou o crocodilo, pela minha expressão, né? Então, a gente fala muito, e realmente a gente não precisa de tantas palavras, é o corpo que tem que falar. Então, eu não estava vendo a importância do coaching e da filmagem, eu não estava vendo o tanto que Henry estava se esforçando para estar junto da gente, porque eu estava com o olho no Ethan, e ela pôde me... Opa, falei pro Henry. Oh, help. He's getting some food to help Ethan. Donuts. Oh, the crocodile. Oh, you left a donut for the crocodile. She's hanging to you from the green crocodile. It's not a puppet. So now when you get the piece of bread, Adriana, give it to the frog. Open wide. Oh, wait a second. Can I, frog? Oh, frog. Is your crocodile ready for the bread? Crocodile donut. Where's the donut? Oh, yum. 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 Can I have some bread? I'll go down here. Henry's ready for the bread. Here we go, Ethan. Henry's ready for the bread. Here goes So now you have to breathe. So I just want to say, these boys came together
And then you can see there's a fragility in terms of Ethan emotionally, that as soon as Adriana attunes to Henry, they're okay with parallel play. And mirroring one another, and actually Henry turns and offers Ethan his donut, which is gorgeous. But then when Adriana attunes to Henry, it's too much for Ethan. He's lost his love, his gorgeous Brazilian love. And what happens is he throws the crocodile, which is his expression saying, hey, gorgeous lady, you left me. Now we could say, we don't throw toys, but what we want to really recognize is, what is he telling us? And he told me that you needed to, he's still at the point where he needs this one-on-one secure relationship. So then Adriana comes back and joins him, but they're still attuning, attending to Henry, but they're doing it as a couple. And that's important. O que eu queria falar sobre esse assunto é que tem até em vídeos que a gente selecionou o mesmo ciúme, esse mesmo sentimento de quando eu e a criança estávamos muito envolvidos. Eu criei algumas brincadeiras pelo meu inglês pobre. Eu criei várias brincadeiras com palavras que não existem. Tilts era o nome da nossa brincadeira que vocês vão ver. E aí a gente estava tão envolvido, ao mesmo tempo eu queria colocar o outro na brincadeira, mas o ciúme, o sentimento que aquele era real. E Rosemary toda hora me sinalizou para isso, para que eu cuidasse disso, para que não se perdesse esse vínculo. Essas são as minhas considerações sobre o Ethan. A sala muito cheia e muito barulhenta, e mesmo assim a gente conseguiu fazer essa bolha de atenção para que ele, focasse em mim e aí tentasse despertar mais para o interesse do Henry. O meu afeto para atraí-lo para essa brincadeira de alimentar o crocodilo, e o mesmo afeto eu tentei usar arregalando esse olho que já é grande para caprichar na expressão para atrair as duas crianças. Henry se interessando por nós é muito bacana, porque ele desperta isso sozinho e espontaneamente, se interessa pelo que está acontecendo. Tá nítido que a dificuldade do Ethan em perceber o outro e permitir que ele entre na brincadeira é maior, e a entrada do sapo, que foi ideia de Rosemary, vocês puderam ver que ela pega o sapo, foi muito bacana, que é uma coisa que também a gente fez muito lá, que é a entrada de um terceiro elemento não envolvido, que facilita esse processo, por não ser quem está envolvido diretamente na relação, então ele pode ser outra ponte para fazer o vínculo. Mace. Cadê aquela mãe? Então, eu estava falando do Mace. Esse é um caso muito bacana, que é típico de coaching que a gente faz, que eu recebi de Rosemary, e que a gente deve fazer bastante com os pais, que é manter Mace no foco do que ela queria resolver, enquanto encontrava vários estímulos visuais no caminho, várias distrações. Então, o nosso objetivo, que Rosemary me orientou, foi fazer Mace continuar no foco. Acontece uma coisa no meio do caminho, que acontece com nossas crianças, e ela me ajuda a resolver. Então, quero que vocês prestem atenção. Come on. You need water? Water. Why not? Come on, Macy. Now do a gesture up here to where the water faucet, the water tap is. What? Come on.
Isso foi muito bom. Isso foi muito bom, porque através dos gestos e palavras simples, a gente mostrar para a Macy, abrir a visão da Macy para entender da onde aquela água que ela queria que ligasse para encher o balão dela, da onde ela vinha. Porque sozinha ela não fez essa descoberta, o ângulo do olhar estava totalmente focado no que ela queria e através dos gestos e das palavras simples e depois gestos mais amplos, né, aqui a mangueira, ela vem daqui, a gente tentou sacudir a mangueira até ela sacudir de onde ela vinha, para ela perceber, foram que fizeram ela ampliar esse olhar e de lá a gente tentar ver como é que a gente ia abrir a torneira. Wait, very attention, sir. Oh no! Water! Give up. Water! Come on! Come on! Yeah! Look at Now, big gesture up the hill. She's with you now. Big gesture up the hill. Oh! Oh! Whoa! Come on. Let's go back. Mesmo nesse trajeto, eu tinha que ficar lembrando ela que o que a gente estava indo fazer lá em cima era ligar a torneira. We need a key, so help her come up. Keep her attention going to there. Oh, she's taking you. Lá vem Rosemary. E lá é onde ficava essa chave para What are ligar, you looking for? mas que a gente precisava ir buscar lá dentro. You want the Todos eles sprinkler? sabiam onde era a chave And para what, ligar a mangueira. what will come out of the sprinkler? Já está desfocando, certo? So, what do we need? Oh, we need the key. Where is the key? Who has the key? So go with her. Atenção nesse corredor que a gente vai passar. Don't do it to the key. Key. That's not the key. That's not the key. Okay. So confused. Okay, so one of Macy's challenges is holding on to her idea. And as she's moving along, she gets distracted. And so one of our goals is to be that inner voice. Key, key, where are you? And she says it, key, you need the key. But then as she goes in, she sees this cart, which she's been carrying a baby doll around in for a week or two. And so it's like she gets this tangent distraction, and we have to try and help support her to go like, oh, but you're going for the key. And so that's all we're going to say, you know. But I'm also holding in the back of my mind that when we do get the key and we're going back to the pool, to the faucet, I want Adriana to be on the side of the corridor where that the car is, so she can hold her focus. So that's another thing that's going on in the back of my mind in terms of how to support Adriana, to support Macy to continue to reach her goal of turning on this magic key. Key, key, where's key? Oh, Nicole. Key, key. Help us stay focused on the key. Key. Where's the key? What's the wait, Macy? Water. To the water. Please, Nicole. The key. Do you have
it might be around here. Oh, Macy. It's here. Yeah? I think it might be over. I don't know what it is. Based on this key became one of the most magic keys and wonderful things for shared problem solving. And we could stand at the desk with 6 boys discussing where the key could possibly be. And so the look that Nicole gives me is like, how long do I make this last? So it's that, and we were both concerned we were going to lose Mason. So it's that sort of non-verbal communication between all of us is, how do we tailor the interaction for this little girl, which may be different for some of the other children? E viram como é gostoso como ela faz? Algumas pessoas perguntaram, né? Como a gente faz que a criança não foca, tem muita coisa na sala e a gente não consegue fazer ela focar? 3 exemplos aqui. O carrinho, a rede depois que ela pegou no chão e o dinossauro. Todos eles, Rose, com afeto, fez ela, ok? O carrinho, oh, it's not the key. A rede, it's not the key. Isso não é a chave ainda não achamos o que estamos procurando. Lembra que o objetivo era aqui? E o dinossauro, ela usou para perguntar para Nicole onde estava a chave. Então, olha como a gente tem realmente que ser criativo e fazer a nossa parte para a criança focar. Esse é o Key! You found it! Oh, come on, Macy, let's go. Come. You're saying Sit. okay. Let's go. Now keep it going. Keep it going. This side, this side, this side, this side, this side. Okay, so This side. So you're blocking this patch. Yeah. So you're thinking about that placement of your own body so she can stay focused on what she wants to do. Perfect, Macy. Show chegar. E e ela ainda olha pro carrinho, vocês viram? Ela dá uma paquerada no carrinho, mas ela continua a focar. Porque Rosemary rapidamente, esse lado, põe seu corpo a favor da situação. Fui nem lembrava do carrinho no meio do caminho, mas ela super ligada. And yes, we do visual spatial work. So where did you see the back one there? No, at the end. Oh, we don't get it now. Anyway, there's a chalk drawing, so the kids would lie on the pavement and draw each other. It's like a crime scene. Yeah. Okay. Dessas estratégias, já falei todas ao tempo do vídeo. Sorry, delicioso. Deixa vocês verem ele para entender. Kyle, I'm sorry. I totally have been writing off of it.
This is a little boy who has a diagnosis of autism, where we're really in the group setting working on levels 1 and 2. So that shared attention, to support through co-regulation, his beginning to be able to regulate, to take in the sights and sound and action of the world, and for engagement. He's a little boy who has marked his territory in camp. He loves the water and he wants to be there, and then if it gets too busy, he goes to one of his other favorite spots. So one of the things, this is when we switch Floortime players, which we do about every 2.5 to 3 days, in the middle of the camp, so about 1.5 hours, we do a thing called switcheroo. And the children know who they're going to be switching to. And the reason behind it is, if my client, say Macy's been playing with Adriana, and then she does switcheroo, and this is the beginning, with Soren, then Macy is going to look for her dear friend Adriana, and Ethan is too. So what happens is, over the 4 weeks, the children start to come to play with Adriana, who's now playing with Soren. Soren and Macy begin to attune to one another, as does Ethan. So there's a method in our madness. This is the beginning of getting to know Soren, and so Adriana is doing this slow pacing, and she's moving in, and she's got her arms out, ready for a reunion with Soren. You're away, I'm coming to you, putting her arms out, and then she then gives him a big bang to the butt, because he loves that movement. But then he moves away. So he's on a piece of elastic of attention. And it's not as though you have to be white on rice with it, you know what I mean? Like, right, following it exactly. What you want is that engagement across space. And you can see we have an amazing area. There are 30 children and 30 adults, and yet it doesn't feel crowded. E depois de muito tempo só comigo, nessa brincadeira mais ampla, maior, para ele organizar, a gente conseguiu que ele ficasse na piscina de um jeito gostoso com os outros, outro colega. So what Adriana has created is hide and seek. And Soren is now really connecting with Stacy, one of the other Floortime players, and a little boy whose name is also Ethan. And they're going around and around Stacy, and Stacy is containing him with a big hug. But it's turned into Soren is really thinking about Adriana, and he's thinking about, how do I move to hide in the swimming pool? It's pretty open, but it's become this lovely game. And the Glen in the eye.
playing football, Brazil against the US, but, and he even got Dempsey's goal. Anyway, the big thing is that you can see how they began, and she wooed him. Then he was really engaged with her hide and seek, and then it becomes a game, which is keep away. You know, if you look at it, he's still thinking about her. It's like now it's become really functional. And the other full-time players like, oh, and he understands that. Okay. E isso é o processo. Esse foi o caso. Zachary, my love. This is her love. Yes. Forever. Her love. Zachary é o que está com o crocodilo. Olhem o lugar, pessoas. Nada organizado. So the story here is, oh, oh gosh, oh yeah, that's hilarious. So the story here is, I was expecting you to say the story here. So the story here is, how do you bring two children together and to be able to attune to one another and give them the time. But I have to also just highlight, Zachary was very challenging in the first 2 weeks of camp to get that engagement. But there was one day where he came in and he was sort of like watching the group and he snapped his fingers. So everybody in the room started snapping their fingers. And then he jumped. So everybody snapped their fingers and then jumped. And then he put his head to the side. So we made up this song, snap, jump, head to the side, snap, jump, head to the side. And sure enough, we had like 10 children and their players all standing doing snap, jump, head to the side. And then Owen, who's this lovely little boy too, was in love with it. And then he started to slide, so it became snap, jump, head to the side, slide. And what is powerful, so there's your rhythm and your timing. But what's powerful now, that was in July, and now we're in October, and I treat Owen, and he'll come in, we'll go, snap, jump, head to the side, and I go, oh, that was such a wonderful, wonderful memory. So he's communicating what a powerful memories. And I just think that it came from Zachary, who's got some significant motor challenges and great improvement challenges, but we made it purposeful. Porque, como a gente ouviu muito ontem e hoje ainda vai ouvir amanhã, eles querem estar juntos. Eles, ó, choro de novo. Eles querem estar juntos, eles não sabem como. Então, a nossa parte de ser a cola é pra gente ajudar eles da melhor maneira. Isso acontece com esses dois fofos. Vou correr um pouquinho.
Rosemary resumiu essa cena com poucas palavras e grande história. Eu pude também participar da reunião de pais, da última reunião de pais. Ela faz duas, né? Uma no fim da segunda semana e uma na última semana. E ela mostra aos pais alguns pedaços de vídeos de interações. E a mãe do Zachary, quando viu, chorou, eu chorei junto, não tem que ser na hora. Ela chorou e veio agradecer a gente, porque ela viu a expressão do filho rindo junto com, de uma maneira que ela não tinha visto ainda, e foi delicioso. Esse é o Tios. I think it's also striking to think both of these boys have a diagnosis of autism. Do they want to relate to one another? Yes. This is a diagnosis with challenges in accessing those abilities that are really expressing what their inner desires are. And our job is to really support them. And when we do in the beautiful way that Adriana did, not only did Zachary feel powerful sitting up there like the king in his chair with his crocodile, but Kellen, the other little boy, was having such fun and such a belly laugh, and he was also tuning into Adriana's laugh, and so he was building on his responses within the context of the play as well. The reason that we put this one in, which was, we titled it that Reunion to Repair Jealousy, because Adriana and Zachary had been up in one of the classrooms and a group of children were playing, and Adriana started to accuse the other children. And again, just like Ethan in the first one, he lost his Brazilian love and he was upset. He was upset and he walked away, not just to regroup, but to really communicate, hey gorgeous, I want you. And so I was watching this and said to Adriana, he's really upset, he's jealous, which is great. So this is about their repair. Now go the other direction, go the other direction.
Do the gesture again. Now back to Zachary, because he's a little confused. Now go after him. Round the other side, perfect. So now what has happened is he feels he's lost you. He's lost you because he's vying. So say now, I'm coming, I'm coming. Wait for me. Eu disse, eu sou sua. I'm yours. Uh-oh, I think she's gonna throw it up. So now do, where did it go when he hides it? Where is it? Now hands up when he's hiding it, but yeah, perfect. Now just do like, Where'd the shaker go? Shaker! Shaker! Oh, thanks for thinking of us. Shaker, where are you? Where's the shaker? Oh my! Oh, you came back. So in this clip, Adriana has to become bigger than the shaker. And how many of you brought out a toy to go? He might need a little support to go up. Little support in his pelvis. Just in his pelvis, just so he can go up. Give him a little bit of support. Whoa! Don't push, just give him stability. Perfect. Help. Get that shaker. Shaker. Okay. Come with me, shaker. Yay. Whoop. Oh. Ooh. Did you hear my, oh? Okay, a little bit more support, please. Okay, this is, try to finish that last one. And this is the last clip of You're at the top. He's gonna sit down. Almost done. Yay, Zachary. Now go run up and be with him. Run up and be with him. Wait! Wait, Zachary! Adriana's coming! See, you're not taking the shaker. So, Ok. Só para fechar, Zachary foi meu amor, né? A gente ficou muito envolvido um com o outro quando eu criei a brincadeira do Tilts, porque eu senti que ele curtia essa coisa do ritmo da voz e essa preparação para algo
E eu fazia tickle, 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 tilts. Não pegava nele. Era o gesto de apontar de longe, tilts. E ele falava tilts e gostava de falar tilts. Era diferente para ele, era para mim, era para ele. Então foi uma brincadeira muito prazerosa que a gente criou e que esse exemplo do menino mostra como os outros se interessavam pelo tilts e outros em outras salas, quando a gente fez o tilts, eu e Zachary, eles se interessavam e queriam estar junto da gente. E quando eu recebia Zachary no outro dia, né, dava tchau, e quando ele chegava no outro dia, ele me olhava, tilts. Eu acho que ele lembra do tilts até hoje. Eu não vou esquecer. So in the core of our work in the summer camps, we're really thinking about how does Adriana and all the Floortime players become that central focus in terms of sensory affective interaction that's supporting the arousal, the attention, and the action of the child. And for every element of their arousal, there's a response from that Floortime player. So we keep that continuous flow. And so we've seen in terms of summer camp growth over the years, fun with friends, maturation of campers, and maturation of the staff. And now we will play our goodbye song. E eu vou chorar. Goodbye, Ethan. Goodbye, Ethan. We had some fun at camp. Adriana. Goodbye, Adriana. Goodbye, Adriana. Goodbye, Adriana. We had some fun at camp. And we did. We had a ton of fun at camp. And Adriana made it amazingly wonderful. Thank you.